This is Sukalyan Sir. In today's video, I am going to discuss about some properties of closure of a set. Last class I discuss করেছিলাম what is closure and some properties of closure of a set আমরা ডিসকাস করেছিলাম। ঠিক আছে, আজকে আমরা ক্লোজার অফ এ সেটের উপরে আরও কিছু প্রপার্টিস আমরা ডিসকাস করব। ঠিক আছে, ওকে, সো লেটস স্টার্ট। নেক্সট থিওরেম, let xd be a matrix space and a and b are any two subsets of x. First property, if a subset b, then closure of a is a subset of closure of b. Next we have to prove that a closure is the smallest closed superset of a, that is a closure is the smallest closed superset of a, এটা proof করতে হবে। Number 3, a closure is the intersection of all closed sets containing a. Number 4, derived set of a is equal to derived set of a closure. A union b closure is equal to a closure union b closure. And last one is a intersection b closure is equal to a closure intersection b closure. ভিডিওটা পজ করো, জাস্ট স্টেটমেন্টটা আগে লিখে নাও। ঠিক আছে, পজ দ্য ভিডিও অ্যান্ড রাইট দ্য স্টেটমেন্ট। ওকে, সো ফার্স্ট প্রুফ 1, দেখো এখানে কি দেওয়া আছে, গিভেন এ সাবসেট বি, আমাকে প্রমাণ করতে হবে closure of a is a subset of closure of b. So what is our aim? To show that a closure is a subset of b closure. Okay, so দেখো আমরা একটু আগে প্রমাণ করেছি যদি a সাবসেট b হয়, আমরা জানি যে ডিরাইভ সেট যখন প্রুফগুলো পড়েছিলাম, এ সাবসেট বি ইট ইমপ্লাইজ ডিরাইভ সেট অফ এ ইজ এ সাবসেট অফ ডিরাইভ সেট অফ বি। সো সিন্স এ সাবসেট বি, so we have derived set of a is a subset of derived set of b. ঠিক, এটা অলরেডি প্রুফ করেছি আমরা। যদি a সাবসেট b হয় তাহলে ডিরাইভ সেট অফ a ইজ এ সাবসেট অফ ডিরাইভ সেট অফ b। ঠিক আছে, সো দেয়ারফোর a union derived set of a, this is a subset of b union derived set of b লিখতে পারি আমরা। ঠিক, দেখো এখানে a সাবসেট b ডিরাইভ সেট অফ a সাবসেট অফ ডিরাইভ সেট অফ b, জাস্ট এই দুটো থেকে আমরা কি কনক্লুশন করি, দ্যাট ইজ এ যদি ইউনিয়ন নিই, দ্যাট ইজ a ইউনিয়ন ডিরাইভ সেট অফ a, দিস ইজ এ সাবসেট অফ b ইউনিয়ন ডিরাইভ সেট অফ a লিখতে পারি। সো a ইউনিয়ন ডিরাইভ সেট অফ a union derived set of means a bar, that is closure of a, b union b derived set of b, that means b bar. So a bar is a subset of b bar, so this implies a bar is a subset of b bar. Okay, ঠিক, এই থিওরেমটা তুমি আরেকভাবে প্রুফ করতে পারো। সো অল্টারনেটিভ প্রুফ, alternative proof, দেখো এখানে কি দেওয়া আছে, গিভেন এ সাবসেট বি, আমায় কি দেখাতে হবে, what is our aim? To show that a closure is a subset of b closure, right? So let x belongs to a closure. ঠিক, সো এ ক্লোজার মিনস, দেখো আমরা এ ক্লোজারকে আমরা কী করে ডিফাইন করেছিলাম,
যদি আমি বলি এক্স বিলংস টু এ ক্লোজার, ডেফিনেশনটা দেখো, এক্স বিলংস টু এ ক্লোজার, দ্যাট মিনস দিস ইমপ্লাইজ এক্স পয়েন্টকে কন্টেইন করে যে ওপেন স্পেয়ারটা থাকবে সেই ওপেন স্পেয়ার এবং এর ইন্টারসেকশন কী হবে, নট ইকুয়াল টু 5। ডেফিনেশন দেখো, এস অফ এক্স কমার ইন্টারসেকশন এ, এটা আমরা কী বলেছিলাম, এক্স বিলংস টু এ বার, it implies that s of x comma r intersection a is non-empty, ঠিক? So from this we conclude that, so this implies, so then for all positive real number r, that is s of x comma r intersection a, that is non-empty, ঠিক? This is the definition of closure. X belongs to a bar means x of x comma r intersection a is not equal to 5. So now a is a subset of b, so this implies s of x comma r intersection a, this is a subset of s of x comma r intersection b. জাস্ট আমি কী করলাম, দুদিকে s of x comma r intersection নিয়ে নিয়েছি আমি, ঠিক আছে? সো s of x comma r intersection a, দ্যাট মিনস দিস ইজ দেখো এখানে s of x comma r intersection b, তাহলে s of x comma r intersection তো নট ইকুয়াল টু 5, ঠিক? সো দিস ইমপ্লাইজ s of x comma r intersection b, this is also non-empty. কেন? কারণ s of a comma r intersection a, this is non-empty, so this must be non-empty. Clear? So from this, so that means from this we conclude that x belongs to b bar. তাহলে আমি ধরে নিয়েছিলাম x belongs to a bar, আমরা পেলাম x belongs to b bar. So therefore we get, so therefore a bar is a subset of b bar. Clear? This is the alternative proof. Okay, আমাকে কি দেখাতে হবে এখানে? We have to show that a closure is the smallest closed superset of a, ঠিক? So number 2, দেখো আমাকে কি দেখাতে হবে এখানে, দেখাতে হবে a closure is the smallest closed superset of a. তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি let b be any closed set containing a, let b be any closed set containing a, ঠিক? আমি যদি দেখাতে পারি, if we can show that a bar is contained in b, then we say that a bar is the smallest closed superset of a. Clear? তাহলে আমি কি ধরবো এখানে, আমি ধরে নিচ্ছি b is any closed set containing a, কে কন্টেইন করে বিটা হচ্ছে যে কোনো ক্লোজ সেট। আমি দেখাবো a bar is contained in b. If we can show that a bar is contained in b, then the theorem is proved, that is then a bar is the smallest closed superset of a হয়ে যাবে, ঠিক আছে? So let b be any closed set, let b be any closed set containing a. In order to prove that a bar is the smallest closed set
smallest closed set smallest closed superset, sorry, smallest closed superset of A, we are to show that A bar is contained in B. বিটা কি যে কোনো ক্লোজ সেট, আমার টার্গেটটা হচ্ছে A bar is contained in B দেখানো। সো নাও A subset B, just by previous result A subset B, so this implies A closure is a subset of B closure। জাস্ট একটু আগে প্রমাণ করেছি যদি A subset B হয় তাহলে A closure is a subset of B closure, ঠিক। সো দেখো যখন আমরা যদি একটা সেট যদি ক্লোজ সেট হয় তার প্রিভিয়াস থিওরেম A set A is closed if and only if A set A is closed if and only if A bar is equal to A, তো A যদি ক্লোজ সেট হয় তাহলে A bar is equal to A লিখতে পারি, ঠিক। সো তাহলে এখানে আমি বিটা কি সেট, বিটা হচ্ছে ক্লোজ সেট, যেহেতু বিটা ক্লোজ সেট, ঠিক, যেহেতু বিটা ক্লোজ, সো বি বার ইজ ইকাল টু আমি কি লিখতে পারি, বি বার ইজ ইকাল টু বি লিখতে পারি। কেন? সিন্স বি ইজ ক্লোজড, since B is closed, okay, since B is closed, so B bar is equal to B, so this implies A bar is a, B bar means B, keno jehetu B ta closed set, okay, so A bar is a subset of B, so amar target ta tai chilo A bar is a subset of B, hence the result follows, okay। So next property, next A bar is the intersection of all closed sets containing A, A bar is the intersection of all closed sets containing A, এটা আমাকে প্রুফ করতে হবে। আমি ধরে নিচ্ছি let B be the intersection of all closed sets containing A, তাহলে আমি কি দেখাতে হবে, B is equal to A bar, ঠিক আছে। so let number 3, let B be the intersection of all closed sets containing, let B be the intersection of all closed sets containing A in the matrix space XT, ঠিক। তাহলে what is our target? Our target is to show that A bar is equal to B। দেখো আমি কি প্রমাণ করতে বলেছি, দেখো স্টেটমেন্টটা পড়ো, স্টেটমেন্টটা কি বলেছে, A bar is the intersection of all closed sets containing A, আমি ধরলাম B is the intersection of all closed sets containing A, তাহলে আমার টার্গেটটা কি হবে, A bar is equal to B প্রুফ করা। so what is our target? so aim to prove that A bar is equal to B. What is B? B is the intersection of all closed sets containing A, okay, that is our target। এবার আমরা রেজাল্ট জানি যে আরবিট্রারি ইন্টারসেকশন অফ ক্লোজ সেটস ইজ ক্লোজড, ঠিক। সো হোয়াট ইজ বি? বি ইজ দ্য ইন্টারসেকশন অফ অল ক্লোজ সেটস, ঠিক। সো আরবিট্রারি ইন্টারসেকশন অফ ক্লোজ সেটস ইজ ক্লোজড, সো বি মাস্ট বি ক্লোজড, okay। so we know that arbitrary intersection of
intersection of closed sets is closed. Clear? So B is closed. Okay, so now what is B? B is the intersection of all closed sets containing A, that is B is the B alpha, that is B1, B2, B3, such that A contained in B alpha. What is B alpha? B alpha are closed. ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ালো, B is equal to B1 intersection B2 intersection B3, ঠিক আছে? ব্যাপারটা কি তাহলে B is equal to হচ্ছে B1 intersection B2 intersection B3 ডট ডট, ঠিক? তাহলে এখানে B1টা কি? B1 is a closed set containing A, that means A কে contain করে B1টা closed set, A কে contain করে B2 closed set, A কে contain করে B3 closed set ডট ডট, ঠিক আছে? তাহলে এগুলো কার মধ্যে? দ্যাট ইজ এ কন্টেন ইন B1, এ কন্টেন ইন B2, তাহলে অবভিয়াসলি দেখো এখান থেকে যদি এদের ইন্টারসেকশন নেওয়া যায়, দ্যাট ইজ এ কন্টেন ইন B1 intersection B2 intersection B3 ডট ডট, দ্যাট ইজ B1 intersection B2 intersection B3, দ্যাট ইজ দিস ইজ B, ঠিক? সো দ্যাট মিনস আমরা কি বলতে পারি? দ্যাট ইজ এ ইজ কন্টেইনড ইন B বলতে পারি, ঠিক? Clear? So since বোঝা গেল, A B1 is a closed set containing A, B2 is a closed set containing A, B3 is a closed set containing A, so এদের যদি intersection করি, that is A1 A intersection, that means A হবে, so A intersection A is a subset of B1 intersection B2 intersection B3 dot dot, so B1 intersection B2 intersection B3 dot dot, that is কি? B, that is A is a subset of B পেয়ে যাচ্ছে। Clear? এটুকু ক্লিয়ার? সো সিন্স A subset of B alpha, alpha means B1 B2 B3 dot dot, ঠিক? for all closed sets, B alpha containing A, so we get দেখালাম যে that is A subset B1 intersection B2 intersection, দেখো A is a subset B alpha means A subset B1 for all closed set B alpha containing, that means A subset B1, ভালো করে দেখো, A subset B1, A subset B2, A subset B3 ডট ডট, ঠিক? তাহলে এই কোশ্চেন থেকে আমরা কি বলতে পারি? দ্যাট ইজ A subset B1 intersection B2 intersection B3 ডট ডট, সো B1 intersection B2 intersection B3 ডট ডট, দ্যাট মিনস B, ঠিক? সো দ্যাট মিনস উই গেট A subset B। ক্লিয়ার? সো উই গেট A subset B। Okay, also A subset B, so this implies A bar is a subset of B bar, ঠিক? কারণ একটু আগে বললাম যদি A B এর সাবসেট হয় তো ক্লোজার অফ A is a subset of closure of B। এবার বিটা কি? what is B? B means intersection of all closed set, B means B1 intersection B2 intersection B3 intersection B4 dot dot, তাহলে আমরা জানি যে intersection of arbitrary collection of closed set is closed, that means বিটা হচ্ছে closed set, তাহলে যেহেতু বিটা closed set তাহলে by previous property দেখো A set A is closed if and only if A closure is equal to A, ঠিক? তাহলে এখানে বলছি বিটা হচ্ছে ক্লোজ সেট, বি ইজ ক্লোজড বলেছি, বি ইজ ক্লোজড মিনস বি ক্লোজার ইজ ইকুয়াল টু কী হবে? বি হবে। ক্লিয়ার?
So this implies A closure is a subset of B. Why? Since B is closed হলে আমরা কি লিখতে পারি? B bar is equal to B. কোন property? By previous result. This is the result. ডান দিকে, দ্যাট ইজ রাইট হ্যান্ড সাইডে যেগুলো করছি জাস্ট তোমাদের বোঝানোর জন্য। ওকে, তাহলে আমি কি দেখালাম? সো আমি দেখালাম হচ্ছে এ বার ইজ এ সাবসেট অফ বি। এখন উল্টোটা প্রমাণ করতে হবে, দ্যাট ইজ আমাকে এখন টার্গেটটা কি? বি ইজ এ সাবসেট অফ এ বার। নাও উই প্রুভ দ্যাট বি ইজ এ সাবসেট অফ এ বার। সো নাও টু প্রুভ দ্যাট now to prove that B is a subset of A bar. Okay, if we can show that, then A bar is equal to B. ঠিক, একটু আগে বললাম যে A bar is the smallest closed superset of A. ঠিক, so we know that A bar is the smallest closed set containing A. ठीक, so we know that A bar is a closed set. A bar is a closed set containing A. So B subset A bar. Clear? Because A bar is the smallest closed set containing A, so B must be contained in A bar. Clear? So ফার্স্টে আমি প্রুফ করেছি A bar is a subset of B. এখন আমি কি দেখালাম? B is a subset of A bar. ঠিক, so hence A bar is equal to B. So that is A bar is the intersection of all closed sets containing A. Bটা আমি কি ধরেছিলাম? Bটা ধরেছিলাম any closed set B is the intersection of all closed set containing A. আমি প্রমাণ করলাম A bar is equal to B. So A bar is the intersection of all closed sets containing A. ঠিক আছে, so we have done property 3. Okay, so next, derived set of A is a subset of derived set of B. ठीक, so next 4. Number 4, since A is a subset of A bar. কেন? কারণ what is the reason? Because A bar means কি? What is A bar? A bar means A union derived set of A. A union derived set of, that means A must be contained in A bar. ঠিক আছে, A bar মানে হচ্ছে A union derived set of A. তাহলে A bar এটা কার মধ্যে কন্টেন করবে? A bar এর মধ্যে কন্টেন করবে। একটু আগে আমরা রেজাল্ট জানি, যদি A সাবসেট B হয়, দেখো A সাবসেট B হলে derived set of A, that is a subset of derived set of B. ঠিক, so since this, so we have derived set of A, that is a subset of derived set of A bar. ঠিক আছে, তাহলে এখন কনভার্স পার্টটা প্রুফ করলে হয়ে যাবে। That is, now to prove that derived set of A bar is a subset of derived set of A. Now to prove that
that derived set of A bar that is a subset of derived set of A. তাহলে আমি বলে দেবো derived set of A is equal to derived set of A bar. সো আমরা দেখো A সাবসেট B কী করে প্রমাণ করি? আমরা যে কোনো একটা পয়েন্ট নিয়ে নিই এক্স এর মধ্যে, এর মধ্যে যদি আমি প্রমাণ করতে পারি এক্স বিলংস টু বি, দেন উই সে দ্যাট এ ইজ এ সাবসেট অফ বি। ঠিক, সো let x belongs to derived set of A bar. Let x belongs to derived set of A bar. তাহলে what is our target? x belongs to derived set of A প্রমাণ করা। ঠিক আছে, so x belongs to derived, what is the derived set? Derived set means it is a collection of all limit points. আমি যখনই বলবো x belongs to dA, that is x is a limit point of A। ঠিক, তাহলে x belongs to derived set of A bar, that means x is a limit point of A bar. So this implies x is a limit point of A bar. Clear? Clear? A bar in the metric space xt. ঠিক আছে, তার মানে কি x is a limit point of A bar, that means x পয়েন্টকে কন্টেইন করে, x পয়েন্টকে লিমিট পয়েন্ট ডেফিনেটলি x পয়েন্টকে কন্টেইন করে আমার একটা ওপেন স্পেয়ার থাকবে, x পয়েন্টকে কন্টেইন করে ওপেন স্পেয়ার থাকবে, সেই ওপেন স্পেয়ারটা সাপোজ দিস ইজ দ্য ওপেন স্পেয়ার S of x, r, and that open sphere contained in A bar, है कि ना? That means definition কি, a point x is said to be limit point of A if x point কে contain করে যেটা ওপেন স্পেয়ার থাকে, সেই ওপেন স্পেয়ারের মধ্যে যদি A বারের ইনফাইনাইটলি মেনি পয়েন্টস থাকে তখন এক্সটাকে বলা হয় লিমিট পয়েন্ট। ঠিক, এটা আমি বলেছিলাম, থিওরামটা মনে আছে কি না? একটা থিওরাম আমি প্রুফ করেছিলাম যে লিমিট পয়েন্ট যখন পড়েছিলাম তখন প্রুফটা করেছিলাম যে এ পয়েন্ট A is a limit point of a set capital A if and only if every open sphere in the space xd with center x contains infinitely many points of that set. তাহলে এখানে আমি কি বলেছি, x is a limit point of A bar, that means x পয়েন্টকে কন্টেইন করে যে ওপেন স্ফিয়ারটা থাকবে সেই ওপেন স্ফিয়ারের মধ্যে A bar সেটের ইনফাইনাইটলি মেনি পয়েন্টস থাকবে। ঠিক, okay, so from this we can write, so this implies every open sphere, so this implies every open sphere, suppose open x কে সেন্টার করে যে ওপেন স্ফিয়ারটা নিচে S of x, r with center x contains infinitely many points, of the set A bar. I think clear? x পয়েন্টকে কন্টেইন করে যে ওপেন স্ফিয়ার থাকবে, যেহেতু এক্সটা লিমিট পয়েন্ট, কার লিমিট পয়েন্ট? A বারের লিমিট পয়েন্ট, তাহলে x পয়েন্টকে কন্টেইন করে যে ওপেন স্ফিয়ারটা থাকবে সেই ওপেন স্ফিয়ারের মধ্যে A বার সেটের অসংখ্য পয়েন্ট থাকবে। ঠিক, সো let y belongs to S of x, r intersection A bar. কেন? কারণ সাপোজ আমরা এখানে x পয়েন্টকে কন্টেইন করে, সাপোজ দিস ইজ x পয়েন্টকে কন্টেইন করে যে ওপেন স্ফিয়ারটা আছে সেই ওপেন স্ফিয়ারটার মধ্যে A বার সেটের অসংখ্য পয়েন্ট আছে, infinitely many points. Why? Because x is a limit point of A bar.
ঠিক আছে, দিস এ ম্যাট্রিক্স স্পেস এক্স। ওকে, সো আমি যে কোনো একটা পয়েন্ট নিলাম ওয়াই, ঠিক আছে, অ্যান্ড ওয়াই ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম এক্স, সাপোজ দিস ইজ ওয়াই, অ্যান্ড y is different from x, ঠিক। এবার দেখো y belongs to a bar, a bar means a union y belongs to a bar. What is a bar? A bar means a union derived set of a, ঠিক। তার মানে ওয়াইটা এর পয়েন্ট অথবা ওয়াইটা ডি এ, ভালো করে চিন্তা করুন। সো দিস ইমপ্লাইজ আমরা কী বলতে পারি, আইদার ওয়াই বিলংস টু এ or y belongs to derived set of a. What is derived set? That is, it is a collection of all limit points. So that is y either, so এখান থেকে কী বলতে পারি, that is either y belongs to a or y is a limit point of this set A. So this implies y belongs to a. So this implies y belongs to a or y is a limit point of a. Clear? কেন y belongs to a bar, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? দেখো বুঝতে পারলে কিনা, ক্লিয়ার? সো নাও y belongs to a bar কেন হলো, দেখো y belongs to s of x, ইন্টারসেকশন a বারে আছে না, তাহলে ওয়াইটা তো এই ওপেন স্পেয়ারের মধ্যে আছে এবং এ বারের মধ্যেও আছে। সো y belongs to a bar implies, so y belongs to a bar implies a bar means a union derived set of a. So this implies either y belongs to a or y belongs to derived set of a, এটা একটা either লিখে নাও। so this implies either y belongs to a or this. So this implies either y belongs to a or y is a limit point of a, ঠিক আছে। এবার আমার দুটো কেস, যদি ওয়াইটা এর পয়েন্ট হয় তাহলে কি হবে, আর ওয়াই যদি লিমিট পয়েন্ট হয় তাহলে কি হবে। সো ইফ ওয়াই বিলংস টু এ, then y belongs to s of x comma r intersection a minus x, ঠিক, ক্লিয়ার? দেখো এখানে ওয়াইটা হচ্ছে এর পয়েন্ট, ওয়াইটা হচ্ছে এবার মিনস কি, হোয়াট ইজ এবার, এবার মিনস হোয়াট ইজ এবার, এবার মিনস এ ইউনিয়ন ডিরাইভ সেট অফ এ। তাহলে ওয়াই যদি এর পয়েন্ট হয় তাহলে এক্স পয়েন্টকে কন্টেইন করে যে ওপেন স্পেয়ারটা আছে সেই ওপেন স্পেয়ার তার মধ্যে নিশ্চয়ই তাহলে কী থাকবে, এক্স পয়েন্টটা থাকবে না, তাহলে ওয়াই বিলংস টু এস অফ এক্স কমার ইন্টারসেকশন এ মাইনাস এক্স। তাহলে এখান থেকে আমি কী বলতে পারি, এখান থেকে আমি বলতে পারি যে ওয়াইটা কী হবে, দ্যাট ইজ এক্স ইজ এ লিমিট পয়েন্ট অফ দি সেট এ। দেখো লিমিট পয়েন্ট ডেফিনেশন কী ছিল, আমরা লিমিট পয়েন্ট ডেফিনেশন কী ছিল, এক্স পয়েন্টকে কন্টেন, দ্যাট ইজ এক্সটা লিমিট পয়েন্ট কখন হবে, এক্স অফ এক্স কমার ইন্টারসেকশন এ মাইনাস এক্স ইজ যদি নট ইকুয়াল টু 5 হয়, তাহলে আমরা কী পাচ্ছি, দেখো এদের এস অফ এক্স কমার ইন্টারসেকশন এ মাইনাস এক্স, এর মধ্যে একটা পয়েন্ট পাচ্ছি ওয়াই, দ্যাট ইজ এস অফ এক্স কমার ইন্টারসেকশন এ মাইনাস এক্স ইজ নট ইকুয়াল টু 5. So from this we conclude that x is a limit point of this set A. Hence x is a limit point of the set A, that is x belongs to, x is the limit point of A, that is x
বিলংস টু ডিরাইভ সেট অফ এ। তাহলে ফার্স্ট কেসটা যদি আমি কী ধরলাম, যদি ওয়াই বিলংস টু এ হয় তাহলে এক্সটা হচ্ছে লিমিট পয়েন্ট অফ এ পাচ্ছি, দ্যাট ইজ এক্স বিলংস টু ডিরাইভ সেট অফ এ। এবার ওয়াই যদি লিমিট পয়েন্ট অফ এ হয়, সো ইফ ওয়াই ইজ এ লিমিট পয়েন্ট অফ, দ্যাট ইজ এই কেসটা কনসিডার করবো এখন। সো ইফ ওয়াই ইজ এ limit point of a, then if y is a limit point of a, that means y point কে কন্টেইন করে যে আমরা ওপেন স্ফিয়ারটা পাবো, সেই ওপেন স্ফিয়ারের মধ্যে ওয়াই পয়েন্টকে কন্টেন করে যে ওপেন স্ফিয়ারটা, সাপোজ দিস ইজ ওয়াই পয়েন্টকে কন্টেন করে যে ওপেন স্ফিয়ারটা, তার রেডিয়াসটা ধরে নিচ্ছি মনে করো আর ড্যাস্ট, সাপোজ দিস ইজ এস অফ ওয়াই কমা আর ড্যাস্ট। ঠিক, এই ওপেন স্ফিয়ারের মধ্যে এ সেটের অসংখ্য পয়েন্ট থাকবে, এ সেটের ইনফাইনাইটলি মেনি পয়েন্টস থাকবে, কারণ ওয়াইটা লিমিট পয়েন্ট অফ এ বলেছি। ঠিক, সো দেন every open sphere, with center y contains infinitely many points of this set A. ঠিক, ক্লিয়ার? সো দ্যাট মিন্স ওয়াই পয়েন্টকে কন্টেন করে একটা ওপেন স্ফিয়ার থাকবে, সেই ওপেন স্ফিয়ারটা কার মধ্যে কন্টেন করবে দেখো তো, এটা কি ওয়াই ইজ এ লিমিট পয়েন্ট অফ এ, দ্যাট মিন্স ওয়াই পয়েন্টকে কন্টেন করে যে ওপেন স্ফিয়ারটা আছে, সেই ওপেন স্ফিয়ারটা নিশ্চয়ই এস অফ এক্স কমা আর এর মধ্যে কন্টেন করবে। ব্যাপারটা এখানে ভাবো, ওয়াই পয়েন্টকে কন্টেন করে যে ওপেন স্ফিয়ারটা আছে, সাপোজ দিস ইজ দ্য ওপেন স্ফিয়ার, ঠিক, সেই ওপেন স্ফিয়ারটা এস অফ এক্স কমা আর এর মধ্যে কন্টেন করবে। ঠিক, ক্লিয়ার? সো ওয়াই পয়েন্টকে কন্টেন করে যে ওপেন স্ফিয়ারটা আছে, সেই ওপেন স্ফিয়ারটা আছে এস অফ এক্স কমা আর এর মধ্যে। ঠিক, সো উই ক্যান ফাইন্ড a positive real number r dashed such that s of y comma r dashed that is contained in s of x comma r. ঠিক আছে, তাহলে আমি কি দেখালাম, দ্যাট মিন্স s of y comma r dashed is contained in this is s of x comma r. So x comma this open sphere, that is এই সেটটা যেটা আছে, এই ওপেন স্ফিয়ারটা, এই ওপেন স্ফিয়ারের মধ্যে কী থাকছে, অসংখ্য পয়েন্ট আছে, ইনফাইনাইটলি মেনি পয়েন্টস। So then s of x comma r contains infinitely many points of the set. So x is a limit point of a. ঠিক, so this implies then s of x comma r contains infinitely many points of the set A. Hence x is a limit point, that is x point কে কন্টেন করে আমরা যে ওপেন স্ফিয়ারটা পাচ্ছি, সেই ওপেন স্ফিয়ারের মধ্যে এ সেটের অসংখ্য পয়েন্ট আছে। সো therefore x is a limit point
limit point of A, that is x belongs to derived set of A. Thus in any case দেখো ফার্স্টে আমি দেখালাম যদি if y belongs to A, then x is a limit point of A, that is x belongs to derived set of A. And second, if y is a limit point of A, তাহলে আমি দেখালাম x belongs to derived set of A. So thus in any case x belongs to derived set of A. Thus in either case in any case লিখি thus in any case x belongs to derived set of A. তাহলে আমি কি ধরে নিয়েছিলাম? So therefore x belongs to, আমি ধরে নিয়েছিলাম x belongs to derived set of A bar, আমরা পেলাম x belongs to derived set of A. So thus derived set of A bar is a subset of derived set of A. ঠিক? And previously we have shown that, দেখো আমরা আগে দেখিয়েছি derived set of A is a subset of derived set of A bar. ঠিক আছে? So from this we conclude that, so therefore combining the two results we get combining the results we get derived set of A is equal to derived set of A bar. Okay, ঠিক আছে? So next, so properties 4 is done. Next, A union B closure is equal to A closure union B closure. Next 5. So we have A union B closure. দেখো A closure কি ছিল? What is A closure? A closure means A union derived set of A. So A union B closure কি হবে? A union B কে তুমি A ভাবো, so A union A closure, that is A union B ক্লোজার হবে। ঠিক আছে, জাস্ট তুমি এখানে এ এর জায়গায় তুমি রিপ্লেস করে দাও এ ইউনিয়ন বি, বোঝা গেল? দ্যাট ইজ এ ইউনিয়ন বি কী হবে? এ ইউনিয়ন বি, ভুল বললাম, ইউনিয়ন ডিরাইভ সেট, সরি এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন ডি ডিরাইভ সেট অফ এ ইউনিয়ন বি। ঠিক, সো দ্যাট ইজ, এটাকে আমি এ ভাবছি এ ইউনিয়ন বিকে। So A union B closure is equal to A union B union derived set of A union B. ঠিক আছে, so that is A union B union, আমরা জানি derived set of A union B is equal to derived set of A union derived set of B. We have already established this result. ঠিক, এই রেজাল্টটা আমি আগেই
এস্টাবলিশড করেছি যখন ডিরাইভ সেটের প্রপার্টিগুলো করেছিলাম। সো ডিরাইভ সেট অফ এ ইউনিয়ন বিকে আমি কি লিখতে পারি? সো ডিরাইভ সেট অফ এ ইউনিয়ন ডিরাইভ সেট অফ বি। ক্লিয়ার? নাও we arrange this, that is A union derived set of A, ঠিক, union B union derived set of B. So A union derived set of A, that means A closure. B union derived set of B, that is B closure. Okay, so A union B closure is equal to A closure union B closure. So this completes the proof. This completes the proof. So next, this is the last property, that is so we have done 5. Now we have shown that A intersection B closure, this is a subset of A closure intersection B closure. So this is 6. देखो just Venn diagram. Suppose this is A and this is B. This is A and this is B. What is A intersection B? This is A intersection B. So obviously A intersection B, this is a subset of A. A intersection B, this is a subset of B. ठीक. So A intersection B is a subset of A. A intersection B is a subset of B. তাহলে আমরা জানি যদি A subset B হয় তাহলে A closure is a subset of B closure, that is A intersection B closure is a subset of A closure. ঠিক, or A intersection B is a subset of it, that means A intersection B closure, this is a subset of B closure. So from these two result, this and this, তাহলে আমরা কি বলতে পারি? That is A intersection B closure, this is a subset of A closure intersection B closure. Bas, write down this. So since A intersection B, this is a subset of A, and A intersection B, this is a subset of B. So we have A intersection B closure, this is a subset of A closure, and A intersection B closure, this is a subset of B closure. This is a subset of B closure. So from this we get hence A intersection B closure, this is a subset of A closure intersection B closure. So we have done all these 6 properties. Okay. Some examples of closure of a set. Okay, so if we consider the real line R, and if we consider some sets, that is A1 is equal to open interval AB, and A2 is the semi-closed interval or semi-open, okay, and A4 is the closed interval AB, then the closure of A1 is the closed sets AB, closure of A2, that is also a closed set AB, closure of A3, that is also a closed set AB, and closure of A4, that is also a closed interval AB. Okay, but if we consider this set R with discrete matrix, if we consider what is discrete matrix, we know that what is discrete matrix, that is D of xy is equal to 1
when x not equal to y and 0 if x is equal to y. So if we consider the set R with discrete matrix, then closure of A, that is then closure of A1, that is open interval AB, that will be open interval AB. Okay, that is closure of A open interval AB, that is open interval AB. Closure of A2, that is semi open interval, that is also a semi open interval. Closure of A3, so that will be A3, and closure of A4, that will be A4. ठीक. Now we consider next example. In the real line R, we know that any real number is a limit point of the set of rational numbers. ঠিক, আমরা যখন রিয়াল অ্যানালাইসিস ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছিলাম তখন পয়েন্ট সেট থেকে যখন পড়েছিলাম যে ক্লোজার, দ্যাট ইজ রেশনাল নাম্বারের লিমিট পয়েন্টগুলো কী হয়, সবগুলো রিয়াল নাম্বার। ঠিক, সো ক্লোজার অফ এ, that is also a real number. Similarly, we can show that closure of irrational number, that is also a real number. So closure of a rational number is a real number. Closure of irrational number is a real number. Similarly, we can show that closure of natural number is n. কি করে আসছে দেখো, আমরা ক্লোজার ডেফিনেশন আমরা কি বলেছিলাম, what is closure? Closure means a closure is, that is a union derived set of a. ঠিক, আমরা ক্লোজারকে আমরা এ বার দিয়ে ডিফাইন করতে পারি অথবা CLA, যে কোনো either a bar or CLA. So closure of n by the definition of closure, so that is n union derived set of n. Derived set means set of all limit points. So that is n union derived set of natural number derived sets, that is phi. Natural number কোনো limit point নেই, so n union phi, that is n. So that's why closure of n is equal to n, right? Similarly, closure of z, so closure of a means a union derived set of a. ঠিক, so closure of z, that is z union derived set of z. So that is z union derived set of z, that is phi. What is derived set? That is it contains all its limit points. Set of integer কোনো limit point নেই, so dz is equal to phi. So z union phi, that is z. So that's why closure of z is equal to z. Okay. So I think all points are clear to all of you. So thank you so much. Bye bye.